This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see idioms and phrases part 3. You just write heading idioms and phrases part 3. Idioms and phrases part 3. You just refer to part 1 for all the explanations about the idioms and phrases. Shall we start? Okay, you see here, idiom பார்க்கறதுக்கு நமக்கு ஒரு கஷ்டமா தான் தெரியும். பட் அதுக்கு ஈக்குவல் மீனிங் கொடுத்து சென்டென்ஸ்ல ஃபிட் பண்ணா வாட் வில் ஹேப்பன் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸ்டார்ட். லே பை. இடியம் லே பை. இதுக்கு ஈக்குவல் மீனிங் என்ன? சேவ் மணி. சேவ் மணி. We should lay by some money for our future. We should lay by. Lay by the idiom, okay? We should lay by some money for our future. நாம நம்மளுடைய ஃபியூச்சருக்காக some money கொஞ்சம் பணம் சேவ் பண்ணணும். We should lay by some money for our future. இப்போ ஈக்குவல் மீனிங் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி I'm taking consideration. We should save some money for our future. We should save some money for our future. நாம நம்மளுடைய ஃபியூச்சருக்காக கொஞ்சம் பணத்தை சேவ் பண்ணணும். சேவ் பண்ணியே தீரணும். We should save some money for our future. Next. To be laid up. That means what? To be confined to bed ன்னு அர்த்தம். பெட்ல இருக்கிறது. Okay. To be laid up. To be laid up. Bracketல equal meaning. To be confined to bed. To be confined to bed. She could not come to school yesterday because she was laid up with a fever. She could not come to school yesterday because she was laid up with a fever. நேற்று அவளால ஸ்கூலுக்கு வர முடியல. பிகாஸ் ஏனென்றால் அவ ஃபீவர்னால பெட்டிலே இருந்துட்டா. She could not come to school yesterday because she was laid up with a fever. Now equivalent meaning கொடுக்கிறேன். She could not come to school yesterday because she was confined to bed with a fever. She could not come to school yesterday because she was confined to bed with a fever. நேத்து அவளால ஸ்கூலுக்கு வர முடியல. ஏனென்றால் அவ ஃபீவரோட பெட்டிலே இருந்துட்டா, கன்ஃபைன்ட் ஆயிட்டா. She could not come to school yesterday because she was confined to bed with a fever. Okay? Next. To look after. To look after. That means what? Take care of. We should look after our children properly. We should look after our children properly. நாம நம்மளுடைய குழந்தைகளை ப்ராப்பரா கவனிக்கணும். We should look after our children properly. இப்போ ஈக்குவல் மீனிங் டேக் கேர் ஆஃப். We should take care of our children properly. We should take care of our children properly. நாம நம்மளுடைய குழந்தைகளை ப்ராப்பரா டேக் கேர் ஆஃப் பண்ணிக்கணும். We should take care of our children properly. Next. Look up. That means what? Search for, theatre. When we get a doubt regarding the spelling of a word, we should look up in the dictionary. When we get a doubt regarding the spellings of a word, we should look up in the dictionary. ஒரு வேர்டுடைய ஸ்பெல்லிங்ஸை பற்றி நமக்கு ஒரு டவுட் ஏற்படும் பொழுது பெறும் பொழுது நாம டிக்ஷனரியில தேடணும். When we get a doubt regarding the spellings of a word, we should look up in the dictionary. இப்ப ஈக்குவலன்ட் மீனிங்ஸ் போடுறேன். search for தேடுறது தான். When we get a doubt regarding the spellings of a word, we should search for in the dictionary. We should search for in the dictionary. When we get a doubt regarding the spellings of a word, we should search for in the dictionary. ஒரு வேர்டுடைய ஸ்பெல்லிங்ஸை பற்றி நமக்கு ஒரு டவுட் ஏற்படுமானால் பெருமானால் நாம டிக்ஷனரியில தேடணும். When we get a doubt regarding the spellings of a word, we should search for in the dictionary. Next. Look forward to. Look forward to. That means what? Expect. எதிர்பார்க்கிறது. Look forward to. Equivalent meaning expect. I am looking forward to seeing you. I am looking forward to seeing you. நான் உன்னை பார்க்கிறத
எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். I'm looking forward to seeing you. இப்ப ஈக்குவல் மீனிங் I'm expecting to see you. இந்த கேஸ்ல I'm expecting to see you. ஓகே, நான் உங்களை பார்க்கறதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் லுக் இன்டு. லுக் இன்டு என்ன? இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது. லுக் இன்டு விசாரிக்கிறது, விசாரணை பண்றது, எப்படி முன்னாடி எடுத்துக்கலாம். லுக் இன்டு. The officer is looking into the matter. The officer is looking into the matter. ஆபீசர் அந்த மேட்டரை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். The officer is looking into the matter. இன்வெஸ்டிகேட். இன்வெஸ்டிகேட்னா விசாரணை பண்றது. ஓகே, இன்னொரு கேஸ்ல என்கொயர் பண்றது, அதாவது என்கொயர் விசாரிக்கிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட். மொத்தத்தில் அந்த மேட்டரை வந்து டீப்பா உள்ள போய் விசாரிக்கிறது. The officer is investigating the matter. இந்த கேஸ்ல லுக்கிங் இன்டு, இதுல வந்து இன்வெஸ்டிகேட் இன்டு போடக்கூடாது. ஏன்னா லுக்கிங் இன்டு அது இடியம். ஓகே, இந்த கேஸ்ல the officer is investigating the matter, அது ஈக்குவலன்ட் மீனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேக் அவுட். மேக் அவுட் என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேக் அவுட். No one can make out this handwriting. No one can make out this handwriting. யாராலும் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. No one can make out this handwriting. இப்ப இந்த கேஸ்ல மேக் அவுட் எடுத்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் போடுறேன். ஓகே, ஈக்குவல் மீனிங். No one can understand this handwriting. No one can understand this handwriting. யாராலும் இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. No one can understand this handwriting. Next. Pull down. Pull down என்ன? Destroy, அழிக்கிறது. Pull down. We should pull down old buildings and build new ones. We should pull down old buildings and build new ones. That means what? நாம old buildings destroy பண்ணிட்டு new ones கட்டணும். We should pull down old buildings and build new ones. Equivalent meaning destroy. We should destroy old buildings. இப்போ pull down, டவுனை சேர்த்துடக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இடியத்துல மாத்திரம் தான் அந்த வெர்போட ப்ரிபோசிஷன். மறுபடியும் ஈக்குவலன்ட் மீனிங் போட்டீங்கன்னா மறுபடியும் ப்ரிபோசிஷன் வராது. ஓகே, we should destroy old buildings and build new ones. நாம old buildings destroy பண்ணிட்டு new ones கட்டணும். We should destroy old buildings and build new ones. So like repeat them. Okay, we should pull down old buildings and build new ones. Equal meaning. We should destroy old buildings and build a new one. Next. Put on. Put on என்ன? அணிகிறது. இன்னொரு கேஸ்ல put on லைட் ஆன் பண்றது. ஓகே, இப்ப நீங்க அணிகிறதுன்னு எடுத்துக்கணுங்க. She always puts on white dress. She always puts on white dress. அவ எப்பவுமே ஒயிட் ட்ரெஸ் தான் அணிகிறாள். அவளுக்கு பிடிச்சது ஒயிட்டா இருக்கணும் ட்ரெஸ். ஓகே, she always puts on white dress. இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் மீனிங். She always wears white dress. She always wears white dress. அவ எப்பவுமே ஒயிட் ட்ரெஸ் தான் அணிகிறாள். She always wears white dress. Next. Put out. Put out என்ன? Extinguish. நெருப்பு அணைக்கிறது. ஓகே, they put out the fire. They put out the fire before going home. They put out the fire before going home. அவங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த நெருப்பை அணைச்சாங்க. They put out the fire before going home. இப்ப ஈக்குவல் மீனிங் எக்ஸ்டிங்கிஷ் யூஸ் பண்ண போறேன். They extinguished the fire. They extinguished the fire before going home. They extinguished the fire before going home. வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் அந்த ஃபயரை அணைச்சாங்க. Should I repeat them? Okay. They put out the fire before going home. They extinguished the fire before going home. Next. Put up with. Put up with na tolerate னு அர்த்தம். I cannot put up with your senseless talk. I cannot put up with your senseless talk. உங்களுடைய சென்ஸ்லெஸ் டாக் என்னால டாலரேட் பண்ண முடியாது. I cannot put up with your senseless talk. இப்ப ஈக்குவல் மீனிங் டாலரேட். I cannot tolerate your senseless talk. அப்போ அந்த
அப் வித்லாம் இதை சேர்த்துடக்கூடாது. ஓகே, அது இடியம் கூடியது. ஐ cannot tolerate your senseless talk. உங்க சென்ஸ்லெஸ் டாக்கை என்னால டாலரேட் பண்ண முடியாது. ஐ cannot tolerate your senseless talk. Shall I repeat them? Okay. I cannot put up with your senseless talk. Then tolerate, equivalent meaning. I cannot tolerate your senseless talk. Next. Put off. P-U-T-O-F. Put off. Idiom. Okay. Equivalent meaning. Postpone. Postpone. The meeting was put off to some other date due to pandemic. The meeting was put off to some other date due to pandemic. அந்த மீட்டிங் பேண்டமிக்னால வேற ஒரு டேட்டுக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணப்பட்டது, தள்ளி போடப்பட்டது. The meeting was put off to some other date due to pandemic. Equivalent meaning. The meeting was postponed to some other date due to pandemic. The meeting was postponed to some other date due to pandemic. அந்த மீட்டிங் பேண்டமிக்னால some other டேட்டுக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணப்பட்டது, தள்ளி போடப்பட்டது. The meeting was postponed to some other date due to pandemic. Shall I repeat them? Okay. The meeting was put off to some other date due to pandemic. Equal meaning. The meeting was postponed to some other date due to pandemic. Next. Bring up. Bring up என்ன வளர்க்கிறது. பிராக்கெட்ல ரியன் போட்டுக்கோங்க. ரியர். Bring up. பிராக்கெட்ல ரியர். Equal meaning. My parents brought up my uncle's daughter. My parents brought up my uncle's daughter. My parents என்னுடைய அங்கிளுடைய டாக்டரை வளர்த்தார்கள். My parents brought up my uncle's daughter. Equal meaning rear. My parents reared. Past tense. My parents reared my uncle's daughter. My parents reared my uncle's daughter. என்னுடைய parents என்னுடைய அங்கிளுடைய டாக்டரை வளர்த்தார்கள். Reared. My parents reared my uncle's daughter. Next. Put through. Put through na implement. The scheme has been put through. The scheme has been put through. And the scheme implement பண்ண பட்டிருக்கிறது, அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது present perfect and passive usage இது. ஓகே. The scheme has been put through. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அமல்படுத்துறது. ஓகே. ஈக்குவல் மீனிங். புட் த்ரூன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் அர்த்தம். இப்போ ஈக்குவல் மீனிங் கொடுக்குறேன். The scheme has been implemented. Understand? The scheme has been implemented. Put throughக்கு ஈக்குவல் மீனிங் implemented. The scheme has been implemented. அந்த ஸ்கீம் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. The scheme has been implemented. Next. Run into. Run into அப்படின்னா incur. Run into incur அடைகிறது. The merchant has run into heavy debts. Debtனா கடன். ஓகே. The merchant has run into heavy debts. என்னாச்சு? அந்த மெர்ச்சன்ட் அதிக கடன் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். The merchant has run into heavy debts. இப்ப இந்த இடத்துல ஈக்குவல் மீனிங் இன்கரை போடுறேன் பாருங்க. The merchant has incurred heavy debts. அந்த மெர்ச்சன்ட் நிறைய கடன் ஆயிருக்காரு, கடன் அடைஞ்சிருக்காரு. The merchant has incurred heavy debts. Shall I repeat them? Okay. The merchant has run into heavy debts. Equal meaning. The merchant has incurred heavy debts. Last one. Run down. Run down என்ன? Become weak. Run down na? Run down. Become weak ஆயிடுது. Okay. On account of illness, he was greatly run down. On account of illness, he was greatly run down. That means what? முடியாதனால, முடியாமையா இருந்ததுனால அவரு அதிகமா வீக் ஆயிட்டாரு. On account of illness, he was greatly run down. இப்போ ஈக்குவல் மீனிங் போடுறேன். become weak அது கொண்டாட போறோம். ஓகே. On account of illness, he became greatly weak. He became greatly weak. On account of illness, he became greatly weak. முடியாமனால அவரு அதிகமா வீக் ஆயிட்டாரு. On account of illness, he became greatly weak. Is it clear? Have I written correctly? Have I understood correctly? Okay. Let me finish up to this level.
Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realizable. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivodu. Thank you.